being here. I warmly welcome you all to the inaugural function of the SHATHAMA MAHOTHSAVA of the Brahmana Samuham. As stated earlier, here are some basic housekeeping rules. I request all of you to be seated throughout the function. Please keep your mobiles on silent or on airplane mode, and finally, please refrain from flash photography. I would now request the following dignitaries to occupy the stage. Please welcome them with a loud round of applause. We have Dr. V.R. Gauri Shankar with us, the Chief Executive Officer and Administrator of the Sringeri Mutt and Properties. Next, we have Vidwan K.L. Srinivasan, Chairman of the University Sanskrit and Cultural Foundation. Next, we have Shri V.R. Subramanian, the President of the Brahmana Samuham. We have with us Shri B.K. Narayanan, Secretary of the Brahmana Samuham. And finally, we have Shri K.E.R. Ishwaran, Managing Trustee of the SHATHAMA. I shall now call upon Kumari Harini for rendering the invocation and request everyone to please stand up. शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना चारणादिमगीतवैभव पूरिताखिल रिक्तते शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना चारणादिमगीतवैभव पूरिताखिल रिक्तते शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना भर्मभूषण भूषिते वररत्न मौलि विराजिते भर्मभूषण भूषिते वररत्न मौलि विराजिते शर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलं कुरु मानसं शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना हस्तसंधृत पुस्तकाक्षपटि सुधाघटमोद्रिके हस्तसंधृत पुस्तकाक्षपटि सुधाघटमोद्रिके कस्तवस्तिः वर्णने चतुरो नरः खचरो तवा शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना चारणादिमगीतवैभव पूरिताखिल रिक्तते शारदे करुणानिधे सकलानमाम्ब सदा जना शारदे करुणानिधे शारदे करुणानिधे शारदे करुणानिधे दीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो
Before I deliver my welcome address, I would like to take this opportunity to inform all of you that we have got the blessings of Sringeri Sannidhanam. Omnipresently, he has sent his Anugraha Bhashanam. So before I deliver my welcome address, I thought it fit that we should first have his blessings before we start. சொல்லப்பட்ட அநேக விதமான தார்மிக ஆச்சரணைகளை நன்னா செய்யணும். தத்வாரா இந்த ஜன்மத்தில் விசேஷமான ஒரு ஸ்ரேயஸை அடையணும். இந்த பிராமண ஜன்மத்தில் பிராமணன் பண்ண வேண்டிய அநேக பல ஆச்சரணங்களை சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த ஆச்சரணைகளை பண்ணினால்தான் மனுஷ ஜன்மம் சார்த்தகமாகும். இந்த ஜன்மம் நமக்கு கிடைச்சது அநேக ஜன்மங்கள்ல பண்ணின புண்ணியத்தால் தான். இதுக்கப்புறமும் நமக்கு நல்ல ஜன்மம், பிராமண ஜன்மம், ஒரு உத்தமமான ஜன்மம் வரணும் என்றால் இந்த ஜன்மத்திலையும் நன்றாக தர்மாச்சரணம் பண்ணணும். இங்கே சில பேர் மனசுல ஒரு கேள்வி வரலாம், இந்த அடுத்த ஜன்மத்திலையும் நமக்கு நல்லது ஆகணும், அடுத்த ஜன்மம் நல்ல ஜன்மம் வரணும்னா அப்போ இந்த ஜன்மத்தில் ஆச்சரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். இந்த அடுத்த ஜன்மம் பத்தி இப்போ எதுக்கு யோசனை பண்ணணும், அடுத்த ஜன்மம் பத்தி இந்த ஜன்மத்தில் ஏன் யோசனை பண்ணணும் அப்படின்னு சில பேருக்கு மனசுல ஒரு கேள்வி வரலாம். ஆனா இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன என்று கேட்டால், மனிதனுக்கு பல ஜன்மங்கள் ஒண்ணுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு வந்துட்டே இருக்கின்றன. ஒரு ஜன்மத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஜன்மம். பகவத்பாதாள் சொல்லியிருக்கார், புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜடரே சயனம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி பல ஜன்மங்கள் மனிதனுக்கு ஒண்ணுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு வந்துட்டே இருக்கும். சில வாட்டி இந்த ஜீவி மனுஷனா பிறக்கிறான், சில வாட்டி ஏதோ பிராணி ஜன்மம் ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு அந்தந்த கர்ம பலத்தின் அனுசாரமாக ஒவ்வொரு ஜன்மமும் வந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற போது இப்போ ஒரு நல்ல மனித பிறவி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஜன்மம் வந்து நன்றாக தர்மாச்சரணம் பண்ணி ஸ்ரேயஸை அடையணும் என்றால் இந்த ஜன்மத்தில் நன்றாக தர்மாச்சரணம் பண்ணணும். அப்போதான் வரும் ஜன்மத்திலையும் நமக்கு ஒரு நல்ல தர்மானுஷ்டானம் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனால இந்த தார்மிக ஆச்சரணம் அடுத்த ஜன்மம் பத்தியும் இப்பவே யோசனை பண்ணணும். இந்த ஜன்மத்தில் தான் யோசனை பண்ணணும். இந்த அடுத்த ஜன்மத்தில் அது அடுத்த ஜன்மம் தானே, இப்போ ஒன்றும் யோசனை பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு யாரும் நினைக்கக்கூடாது. இந்த ஜன்மத்தில் நன்றாக தர்மாச்சரணம் பண்ணினால்தான் அப்போ பகவான் நமக்கு அடுத்த ஜன்மத்திலையும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுப்பான். இல்லைன்னா இந்த ஜன்மத்துல தார்மிக ஆச்சரணத்தையே பண்ணலைன்னா அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா, இவன் எப்படியும் மனித பிறவை கிடைச்சாலும் இவன் தர்மாச்சரணம் சரியா பண்ணலை, அதனால இவனுக்கு மனுஷ ஜென்மம் கொடுத்தா என்ன பிராணி ஜென்மம் கொடுத்தா என்ன ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேற ஏதோ பிராணி ஜென்மத்தையும் அந்த கர்மத்தின் பலனாக பிராணி ஜென்மத்தை பகவான் கொடுப்பார். ஒருவேளை இந்த ஜென்மத்தில் தர்மாச்சரணம் ஸ்வதர்மாச்சரணத்தை நன்னா பண்ணினால்
அப்போ இவன் மனித பிறவை கொடுத்ததுக்காக நன்னா தர்மாச்சரணம் பண்ணிருக்கான், இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்தா திருப்பியும் நன்னா தர்மாச்சரணம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் திருப்பி திருப்பி நமக்கு இந்த மனித பிறவியை கொடுப்பார். அதனால இந்த அடுத்த ஜன்மத்திலையும் வருங்காலத்திலையும் நல்லதாகணும் என்றால் இந்த ஸ்வதர்மானுஷ்டானம், அதுலயும் இந்த பிராமணனா இருக்கிறவனுக்கு ஸ்வதர்மானுஷ்டானத்தை நன்னா ஆச்சரணம் பண்ணணும். இந்த ஒரு விஷயத்தை எல்லோரும் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்வதர்மானுஷ்டானத்தை நன்னா ஆச்சரிக்கணும். இங்கே பிராமணனுக்கு பல தர்மங்களை சொல்லியிருக்கார் சாஸ்திரத்துல. சகாலத்துல உபநயனம் பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் காயத்ரி மந்திரானுஷ்டானம், அப்புறம் வேதாத்தியனம், இதெல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கார். அத்தியனம், அத்தியாபனம், இந்த மாதிரி பல தர்மங்களை சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கார். இந்த தர்மாச்சரணம் ஒரு நாளும் விடாமல் இந்த தர்மாச்சரணத்தை பண்ணணும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சந்தியாவந்தனம் எல்லாத்துக்கும் முதல்ல சந்தியாவந்தனம் என்கிறது ஒரு பிராதமிகமான ஒரு தர்மம். இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னும் நிறைய ஆச்சரணம் தர்மானுஷ்டானத்தை பிராமணனா இருக்கிறவன் அவசியம் பண்ணணும். வேற என்ன பண்ணினாலும் பண்ணாட்டாலும் இந்த சந்தியாவந்தனத்தை நன்றாக அனுஷ்டிக்கணும். சில பேர் கேட்பார், இல்ல ஒரு நாள் சந்தியாவந்தனம் பண்ணல என்ன ஆக போறது, 2-3 நாள் சந்தியாவந்தனம் பண்ணல என்ன ஆக போறது, நான் ரொம்ப வருஷமா பண்றேன், ஆனா ஒரு 2-3 நாள் சந்தியாவந்தனம் விட்டுட்டு தினமும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன் என்ன, நான் வாரத்துல ஒரு வாட்டி பண்ணுவேன், வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு தடவை சந்தியாவந்தனம் பண்றேன், அப்படி பண்ணா போருமே, தினமும் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சில பேர் கேட்பார். சந்தியாவந்தனம் இன்னும் வேற வேற ஆச்சரணங்கள் அதை பத்தியும் இந்த மாதிரி கேட்பார் சில பேர். ஒரு நாள் பண்ணல என்ன, அதுல இருந்து என்ன ஆயிட போறது அப்படின்னு சில பேர் கேட்பார். ஆனா இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ உலகத்துல ஒருத்தன் தினமும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கான். இந்த போகும்போது ஒரு ஆர்டிசி பஸ்ல போயிட்டு இருக்கான் தினம். இந்த மாதிரி போகும்போது தினமும் பஸ்ல டிக்கெட் வாங்கி இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கான். கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் தினமும் இந்த பஸ் ஏறி அதுல இந்த ஆர்டிசி பஸ் ஏறி அதுல டிக்கெட் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். இந்த ஒரு நாளைக்கு நான் டிக்கெட் இல்லாம இங்கிருந்து பயணிப்பேன் அப்படின்னு யாராவது ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, இப்ப டிக்கெட் இல்லாம போறது பயணிக்கிறதுங்கிறது தப்பு. அது அந்த மாதிரி பண்ணினா அது தப்பு, அது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஆனாலும் நான் தினமும் எப்படியும் வாங்கிட்டே இருக்கேன் டிக்கெட், அப்ப இந்த ஒரு நாளுக்கு நான் வாங்கிக்க மாட்டேன் டிக்கெட்டு, அது இல்லாமையே நான் அப்படியே பயணிப்பேன், ஒரு 2-3 நாள் அப்படியே நான் பயணிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது சரி அப்படின்னு யாரும் ஒத்துக்க முடியாது. நீ தினமும் எவ்வளவு நாள் டிக்கெட் வாங்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த ஒரு நாள் அது டிக்கெட் எடுத்துக்கலைன்னா அது தப்பு தான். அந்த சட்டம் படி பார்த்தா அது தப்பு தான். அப்ப இல்ல நான் ஒரு ஏதோ 10-15 ரூபாய் கொடுத்துதான் டிக்கெட் வாங்கிட்டு இருக்கேன், இந்த ஒரு 10-15 நாள் 10-15 ரூபாய் நான் ஒரு 10-15 ரூபாய் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு இருக்கேன், இந்த ஒரு நாளைக்கு நான் கொடுக்கிற ஒரு 15 ரூபாய் இந்த கவர்மெண்ட் கிடைக்கலைன்னா அதுல இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன நஷ்டம் ஆயிட போறது, என்ன நஷ்டம் ஏற்பட போறது கவர்மெண்ட்டுக்கு? அப்படி ஒண்ணுமே இல்லையே. நான் ஒருத்தன் என்னுடைய 10-15 ரூபாய் இன்னைக்கு நான் கவர்மெண்ட் கொடுக்கலைன்னா அப்போ அதுல இருந்து பெரிய நஷ்டம் ஒன்னும் இல்லையே, அப்ப நான் எதுக்கு வாங்கிக்கணும் இந்த ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு நான் கேட்க முடியாது. அந்த மாதிரி இப்படின்னு சொல்லி அங்க சண்டை போட முடியாது. ஒரு நாள் ஆனாலும் 2 நாள் ஆனாலும் எத்தனை நாள் நாம் போயிட்டு இருக்கோமோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவ்வளவு நாளும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் போகணும். ஒரு நாள் வாங்கிக்கல என்னாலும் அது தப்பு தான் ஆகும் என்கிறது தான் உலகத்துல இருக்கிற எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். இந்த உலகத்துல எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அங்கே என்ன நஷ்டம் ஆயிட்டு இருக்குங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. இது நியமம். இந்த மாதிரி ஒரு நியமம் இருக்குன்னா அது எல்லோரும் அந்த நியமத்தை அனுஷ்டிக்கணும் என்கிறது அது உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி சாஸ்திரத்துல பிரதிதினம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அனுஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அனுஷ்டானத்தை அவ நன்னா பண்ணணும். அது ஒரு நாள் நான் விட்டுட்டா என்ன, அதுல இருந்து என்ன ஆயிட போறது அப்படின்னு யாரும் கேட்க முடியாது. இது ஒரு நியமம். இந்த மாதிரி பண்ணினதுனால என்ன கிடைக்கும்ங்கிறது இன்னைக்கு நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனுடைய பலனை வருங்காலத்துல நாம் அடையலாம்.
அதனால இந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட இந்த பல தர்மாச்சரணங்களை யார் யார் எப்பப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரோ அந்த தர்மாச்சரணத்தை எல்லோரும் நன்னா பண்ணணும். அதிலிருந்து ஸ்ரேயஸை அடையணும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த பிராமண சமூகம் என்கிறது ஸ்வதர்ம, எல்லோருக்கும் ஸ்வதர்மானுஷ்டானம் என்கிறது வேணும். அதுலேயும் இந்த பிராமண சமூகத்துக்கு ஒரு கர்த்தவியம் என்ன என்று கேட்டா, தானும் நன்னா அனுஷ்டானம் பண்ணணும், மற்றவாளுக்கும் சொல்லி அவ கையில அனுஷ்டானம் பண்ணி வைக்கணும். இந்த மாதிரி அவளால ஒரு அனுஷ்டானம் பண்ணி வைக்கணும் மற்றவாளுக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கர்த்தவியம் பிராமண சமூகத்துக்கு இருக்கு. அதனால்தான் இந்த பிராமண சமூகத்துக்கு ஒரு தனியான ஒரு மதிப்பு எல்லோரும் கொடுக்கிறார். இப்பேற்பட்ட ஒரு மகிமை இந்த பிராமண சமூகத்துக்கு இருக்கிறதுனால்தான் ஒரு தனியான ஒரு மதிப்பு இந்த பிராமண சமூகத்துக்கு இருக்கு. அதனால எல்லோரும் இந்த உலகத்துல லௌகிகமா ஏதோ ஒரு கர்த்தவியம், ஏதோ ஒரு வேலையில இருக்கார், வேலையோ பிசினஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரியத்துல இருக்கார். படிப்பு, படிக்கிறது, சம்பாதிக்கிறது, அப்படி எல்லாம் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு எல்லோருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம். இந்த தார்மிக ஆச்சரணம் என்கிறது ஒரு பக்கம். இந்த படிப்பு, வியாபாரம், வேலை, பணம் சம்பாதிக்கிறது இதெல்லாம் வாழறதுக்காக, வாழ்க்கையில ஜீவனத்துல நன்னா இருக்கணும், எதுலையும் கம்மி ஆகக்கூடாது என்கிறதுக்காக இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது இதெல்லாம். அதுக்காக தான் இந்த வேலை, படிப்பு, வேலை இதெல்லாம். ஆனா இந்த வாழ்க்கையை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் என்றால் இந்த தார்மிக ஆச்சரணம் என்கிறது நமக்கு வேணும். அது இந்த லௌகிகமான காரியங்கள், படிப்பு, வேலை அதெல்லாம் வாழறதுக்காக. இது இந்த வாழ்க்கையை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக இந்த தர்மானுஷ்டானம் என்கிறது. அதனால அதெல்லாம் ஒரு பக்கம், இந்த தர்மானுஷ்டானம் என்கிறது ஒரு பக்கம். அதனால எல்லோரும் இந்த விசேஷமான தர்மானுஷ்டானம் பண்ணி ஸ்ரேயஸை அடையணும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்ல விரும்புகிறோம். நாமும் நன்னா இந்த தர்மானுஷ்டானம் பண்ணணும், நம்ம குழந்தைகளுக்கும் இந்த தர்மானுஷ்டானம் பத்தி சொல்லணும். இதனுடைய பெருமையை அவளுக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏனென்றால் இந்த காலத்துல உலகம் எப்படி இருக்குன்னா, ஒருத்தன் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட தர்மானுஷ்டானம் பண்ண போனா அவனுக்கு நிறைய பேர் அவனுக்கு சககாரம் பண்ண மாட்டார். நீ நல்லது, நீ பண்ணிட்டு இருக்க, நல்ல காரியம் பண்ற, இது நன்னா பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி யாரும் அவனுக்கு உதவி பண்ண மாட்டார். பண்றவா ரொம்ப கம்மி, பண்ண மாட்டாருன்னா பண்றவா ரொம்ப கம்மி. ஒருத்தன் ஒரு நல்ல வழியில போறான்னா போகும்போது அந்த நல்ல வழியிலிருந்து அவனை பக்கத்துக்கு இழுக்கிறவா தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க உலகத்துல. அந்த மாதிரி பிரசங்கள் தான் இந்த உலகத்துல நிறைய இருக்கு. இப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்த நிலைமையில ஒரு நன்றாக தர்மானுஷ்டானம் பண்ணி ஸ்ரேயஸை அடைய வேண்டி இருக்கு. இப்ப நாம் ஒரு நல்ல வழியில போகும்போது யார் நம்மளை இந்த பக்கத்துக்கு இழுத்துட்டு இருக்காரோ அவளால நாம் இந்த தர்ம மார்க்கத்தை விட்டுட்டு பக்கத்துக்கு போனா, இன்னொரு அதர்ம மார்க்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்த போது திருப்பி அவ யாரும் வரமாட்டார், அவ யாரும் நமக்கு உதவி பண்ண மாட்டார். அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துல திருப்பி நமக்கு நல்லது பண்றதுன்னா இந்த தர்மம் தான், தர்ம மார்க்கம் தான். திருப்பி தர்ம மார்க்கத்துக்கு வந்தாதான் நமக்கு நல்லதாகும். இப்ப தர்ம மார்க்கத்துல போயிட்டு இருக்கோம், யாரோ ஒருத்தரால இந்த தர்ம மார்க்கம் விட்டுட்டு வேற வழிக்கு போயிருக்கோம், அதுல ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கு. அந்த கஷ்டம் வந்த போது யார் நம்மளை இந்த மார்க்கத்திலிருந்து இழுத்துட்டு போனாரோ அவ ஒன்னும் நமக்கு பண்ண மாட்டார். திருப்பி இந்த தர்ம மார்க்க அந்த கஷ்டம் எல்லாம் போய் ஸ்ரேயஸை அடையணும் என்றால் திருப்பி இந்த தர்ம மார்க்கத்துக்கு தான் வர வேண்டி இருக்கு. அதனால் இந்த தர்ம மார்க்கம் என்கிறது பிரத்தியொரு மனிதனுக்கும் ரொம்ப அவசியம். அந்த ஸ்வதர்மானுஷ்டானம் என்கிறது மிகவும் பிரத்தியொரு மனிதனுக்கும் அவசியமாயிருக்கு. அதனால இந்த ஸ்வதர்மாச்சரணத்தை விசேஷமாக பண்ணணும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லோருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறோம். முக்கியமாக இது ஒரு எல்லோருக்கும் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷகரமான ஒரு சந்தர்ப்பம். இது பெங்களூர்ல அல்சூர் பிராமண சமூகத்தின் 100ஆண்டு விழா இந்த வருஷம் பூர்த்தி ரொம்ப வைபவமா கொண்டாடப்படுகிறது என்கிறது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். 100 வருஷங்களாக இந்த பிராமண சமூகத்தால நிறைய இந்த இடத்துல
நிறைய நல்ல காரியம், நல்ல தார்மீக ஆச்சரணங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. இது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். ஒவ்வொரு வருஷத்திலையும் வரக்கூடிய நிறைய உற்சவம் இத்தியாதி எல்லாம் இந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த சமூகத்துக்கும் இந்த தட்சிணாமநாய சிருங்கேரி சாரதா பீடத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம், ஒரு குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் என்கிறது ஆரம்பத்திலிருந்து இருக்கு. எங்க பரமகுருநாதரான ஜெகத்குரு ஸ்ரீமத் அபினவ வித்யாதீர்த்த மகாசுவாமிகள் அவரும் அங்க வந்து விசேஷமா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்கார். எங்க குருநாதரும் இந்த சபைக்கு விசேஷமாக, இந்த சமூகத்துக்கு விசேஷமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்கார். நீங்கள் எல்லோரும் சிருங்கேரிக்கு பல வாட்டி சிருங்கேரிக்கு வந்து எங்க குருநாதருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அடைஞ்சிருக்கள். அதே மாதிரி நாம் பெங்களூருக்கு வந்தபோது இந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிருந்தோம். அதனால இந்த ஒரு விசேஷமான ஒரு சிருங்கேரி சாரதா பீடத்துக்கும் இந்த சமூகத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் இருக்கு. இப்போ இதனுடைய இந்த நூற்றாண்டு விழா இந்த சந்தர்ப்பத்துல நடக்கிறது. இன்னைக்கிலிருந்து ஆரம்பிச்சு வருஷம் பூர்த்தி இந்த ஒரு காரியக்கிரமம் நடக்கிறது என்கிறது ரொம்ப சந்தோஷகரமான ஒரு விஷயம். இந்த சந்தர்ப்பத்துல எல்லோருக்கும் நாராயண ஸ்மரண பூர்வகமாக ஆசீர்வாதம் பண்றோம். இந்த எல்லா காரியக்கிரமங்களும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஒரு வருஷத்துல நடக்கக்கூடிய எல்லா காரியக்கிரமங்களும் நன்றாக சிறப்பாக நடக்கட்டும். அதிலிருந்து எல்லோருக்கும் ஸ்ரேயஸ் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல. அதே மாதிரி இந்த சபையில எல்லோருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒற்றுமைங்கிறது எப்பவும் இருக்கணும். எல்லோரும் இதே மாதிரி ஒரு ஒற்றுமையோட இருந்து இந்த சபையை நடத்தணும் என்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்ல விரும்புகிறோம். சில பேர் வந்து இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறவாள் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல இந்த தர்மாச்சரணத்துல அவர்களுடைய சேவையை சமர்ப்பிச்சுருக்கார். ஏதாவது ஒரு வழி சில பேர் வந்து அந்தந்த போஸ்ட்ல இருந்து அந்தந்த பொசிஷன்ல இருந்துட்டோ அந்த சேவை பண்றார். இந்த பிரசிடென்ட், சேர்மன், பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி அந்தந்த இடத்துல இருந்து பண்றார். சில பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இல்லாட்டாலும் பண்ணிட்டு இருக்கார். இங்க வந்து அந்த பொசிஷன் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அந்த ஒரு தர்மாச்சரணத்துல எல்லோரும் பங்கு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் அது பகவானுடைய சங்கல்பம். யார் அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு பகவானுடைய சங்கல்பம் இருக்கோ அவர் அந்த இடத்துக்கு வருவார். அது இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தேசம் எல்லோருக்கும் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஒற்றுமை இப்போ எப்படி இருக்கோ இதே விதமான ஒரு ஒற்றுமை சதா காலம் இந்த சமூகத்துக்கு இருக்கணும். தத்வாரா சமூகத்துக்கு இன்னும் ஒரு விசேஷமான அபிவிருத்தி, ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் கடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சந்தர்ப்பத்துல ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சில பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பா, இந்த உலகத்துல இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல வழியில போறவனுக்கு நல்ல வழியில போறதுக்கு ஒரு பிரேரணம் கிடைக்கிறத விட அவனை நல்ல வழியில இருந்து பக்கத்துக்கு ஈட்டுண்டு வர்றதுக்காக தான் நிறைய இதை சந்தர்ப்பங்களை உலகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். சில பேர் வந்து சொல்லலாம், இல்ல இந்த தர்மாச்சரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த தர்மம்ங்கிறதே கிடையாது, புண்ணியம் பாபம்ங்கிறதே கிடையாது, ஸ்வர்க்கமே கிடையாது, ஸ்வர்க்க நரக்கங்கள் கிடையாது, இந்த பகவானே இல்லையே அப்படின்னு எல்லாம் சில பேர் சொல்லிட்டு இருப்பார். ஆனா இங்க நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, ஒருத்தர் யாரோ சில பேர் வந்து இந்த தர்மமே கிடையாது, பகவானே இல்லையே அப்படின்னு சொன்ன உடனே இருக்கிற பகவான் எங்கேயும் போயிட மாட்டான். பகவான் இருப்பார். இருக்கிற பகவான், இருக்கிற தர்மம் அது எங்கே போயிடும்? ஒருத்தன் வந்து இது இல்லைன்னு சொன்ன உடனே இருக்கிற ஒரு பொருளை வந்து இது இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த இருக்கிற பொருள் வந்து எங்கேயும் போயிடாது, அது அப்படியே இருக்கும். ஒரு நாஸ்திகன் வந்து சொல்லலாம், இதெல்லாம் கிடையாது, இந்த தர்மாச்சரணம் இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு அவன் சொல்லலாம். ஆனா அவன் சரியில்லைன்னு சொன்ன உடனே இது சரியில்லை அப்படின்னு உண்மையிலே அப்படியே ஆயிடாது. அதனால இந்த ஒரு எப்படி இந்த உலகத்துல ஒரு சட்டம் இருக்கு, எல்லோரும் அதுபடியே இருக்கணும். ஆனா ஒருத்தன் வந்து சொன்னான், நான் வந்து இந்த சட்டத்தை நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னான், இது வந்து இல்லை, இது சரியில்லை, நான் இதை வந்து நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணா அப்ப அவனை விட்டுடுவார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இல்ல இவனுக்கு வந்து இந்த சட்டத்துல இப்போ சட்டம் இருக்கு, ஏதாவது தப்பு பண்ணனா அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணா அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனம் அப்படின்னு இருக்கு. ஒருத்தன் வந்து ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கான், அவனுக்கு சொன்னார், நீ வந்து உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனம் கிடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அவன் வந்து இல்ல நான் இந்த சட்டத்தை நம்ப மாட்டேன்
அதனால இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொன்ன உடனே சரியா அப்படி இவன் ஒத்துக்க மாட்டானா அப்படின்னா அவனை விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவனை யாரும் விட மாட்டார். நீ உனக்கு இது நீ இது சரின்னு சொன்னாலும் இது இல்லைன்னு சொன்னாலும் இது இருக்கு. நீ எந்த உலகத்தில் இருக்கையோ எந்த நாட்டில் நீ இருக்கையோ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு சட்டம்ங்கிறது இருக்கு. அதபடி நீ நடத்துக்கணும், நீ இருக்கணும். இல்லைன்னா நீ ஒத்துக்கலைன்னாலும் இது இருக்கிறதுனால உண்மையிலே இது இருக்கிறதுனால உனக்கு இந்த தண்டனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தானே சொல்லுவார் உலகத்துல. அதே மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதெல்லாம் எங்கேயும் போயிடாது, இது அப்படியே இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி இது சரியா இதனுடைய பெருமையை சரியா தெரிஞ்சுக்காம யார் என்ன சொல்லுவாரோ அதை நாம் எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம முன்னோர்கள் மகான்களான நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுதான் நமக்கு முக்கியம். பெரியோர்கள் நமக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணிருக்காரோ அதுதான் நமக்கு முக்கியம். அவர் ரொம்ப தீர்க்க காலம் தீர்க்க திருஷ்டியோட நமக்கு இந்த தர்மம் பத்தி உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அதனால் இப்பேற்பட்ட இந்த தர்மாச்சரணம் இது எல்லோருக்கும் ரொம்ப அவசியம். இது நன்னா நடக்கட்டும். எப்படி இந்த சமூகத்துல நிறைய இந்த தர்மாச்சரணம்ங்கிறது நடந்துட்டு இருக்கோ இதே மாதிரி வருங்காலத்திலையும் விசேஷமா நடக்கட்டும். இப்போ இந்த நூற்றாண்டு விழா ரொம்ப நன்னா நடக்கட்டும், சிறப்பாக நடக்கட்டும். இதுல பங்கேற்றுக்கொண்டவா எல்லோருக்கும் ஸ்ரேயஸ் உண்டாகட்டும். ஸ்ரீ சாரதா சந்திரமௌலீஸ்வருடைய எங்க குருநாதரான ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்துல எல்லோருக்கும் ஸ்ரேயஸ் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார்த்தையை இங்கு முடிக்கிறோம். Well, our Shashtanga Namaskarams to Mahasannidhanam and Sannidhanam of Sringeri Sharada Peedam for blessing us through Sannidhanam's Anugraha Bhashanam. Respected Guru Seva Durina Padma Shri Dr. V.R. Gauri Shankar Vidwan Shri K.L. Srinivasan, esteemed members of Brahmana Samuham, learned members and ladies and gentlemen. A warm welcome to all our guests for the inauguration of the SHATHAMA MAHOTHSAVA of Brahmana Samuham. From its humble beginning in the pre-independence era to protect Sanatana Dharma in the community, Brahmana Samuham has crossed many milestones in its long journey of 100 years by engaging with its members in religious discourses, social interactions and charitable activities year on year. These include Mahashivaratri, Samashti Upanayam, Ramanavami, Shankara Jayanti, Karkadaga Masa Bhagavati Sevas, Navaratri, Shasta Priti, Chadurveda Parayanams, Maharudram, Nama Sankirtanams, Chandi Homams, Suhasini, Kanya and Dambadi Pujas. The Samuham has expanded its reach from the mere cantonment area to the new extensions of Bangalore city. Today is a significant day in the history of Brahmana Samuham as we complete 100 years and are set to celebrate our glorious contribution to the society. We plan to hold an ambitious year-long celebration apart from our regular activities as mentioned earlier. These consist of music concerts by senior artists as well as new talent apart from Veda Parayanam, Shastra Prati, Upanyasam and Sampradaya Bhajans. These will be held in different venues across Bengaluru at Samuham premises, Surabharati Cultural Foundation Auditorium and at Loganathan Centenary Hall of Mudaliyar Sangam. We have planned for the star event, Nadalahari Music Festival, to be held in Surabharati Auditorium in January and February next year, that is 2024, where we are honoring the Mridangam legend Padma Vibhushan Dr. Umayalupuram Sivaraman. It is my privilege to welcome Guru Seva Durina
Dr. V.R. Gauri Shankar, Padma Shri Awardee, Chief Executive Officer and Administrator of Sringeri Math, who has kindly consented to be our chief guest today and inaugurate the centenary celebrations despite his strenuous, tight schedules. Welcome, sir. Dr. V.R. Gauri Shankar has handled the multiple roles of an engineer, educationist and administrator with exceptional success. He has been one of the ardent supporters of the Samuham and given us all the encouragement we need. Sir, we are fortunate to have you on this occasion and look forward to your blessings. I also take pleasure to welcome Vidwan K.L. Srinivasan, Chairman, Surabharati Sanskrit and Cultural Foundation, who has been at the center of reviving the religious culture in Bangalore city by initiating Sanskrit education amongst the public at large. Hundreds of students have been benefited and have been groomed to ardently follow our culture and tradition as per the prescription laid by Dharma Shastra by imparting various Vedic lessons apart from training them for Sahasra Chandi. He has been making special efforts to sensitize the generation next by inculcating our rich Vedic culture in a more befitting manner with beauty and diversity of Indian music and other activities. Sir, we feel privileged to have you on our stage today and keen to listen to you. I would like to bring it to the kind notice of this august audience that as a preface to our centenary celebrations, we had the divine opportunity to host and receive the blessings of His Holiness Jagat Guru Sannidhanam of Sringeri Peedam during his Vijay Yatra last year in May 2022. As the President of Brahmana Samuham, I also welcome the executive members and the trustees of Sitaram Mandir Trust, all our members and donors, their families and our honored guests. A big welcome today as we embark upon the centenary celebrations. We have received enormous response for organizing our centenary celebrations. Several corporates, benevolent individuals and our own members have come forward in contributing with their precious time and financial support for this year-long event. I take this opportunity to use this forum to thank all the donors and patrons for their generosity and request them to participate in all our important programs for which our office will send the invites. For the information of the august audience here, we have sevas to be undertaken during the Navaratri celebrations to be this month and Shasta Prati during December 2023. You may kindly note the same and avail the opportunity to seek blessings with special pujas. With this, I once again extend a warm welcome to all for this special event. Thank you. Jai Shri Ram, Jai Sharade, Jai Mathe. Thank you so much. I now call upon Sri Shankar Raman to introduce our honorable guests. नमः सभायै सभापतिभ्यश्च महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्. Everyone is elevated in the company of great people. Even a droplet of water gets the sheen of a pearl when it is on the leaf of a lotus plant. Guror anugrahenaiva puman purnah prashantaye. We have two special guests with us who are an embodiment of this phrase from the Srimad Bhagavatam. Guru Seva Dhurina Padma Shri Dr. V.R. Gauri Shankar's name is synonymous with unwavering dedication to social service, education and religious administration. He inherited a rich legacy by being closely associated with the Sringeri Sharada Peetham, where both his father and grandfather had served as scholars.
After completing his engineering degree from the BMS College of Engineering and obtaining a postgraduate degree in industrial management from the Indian Institute of Science, Dr. Gauri Shankar assumed a pivotal role in the Peetham. In 1986, he became the Chief Executive Officer and Administrator of the Sringeri Sharada Peetham, entrusted with the general power of attorney for its properties and administrative authority over more than 150 branches and subsidiary organizations. By the grace of 3 generations of gurus, under his visionary leadership, the Sringeri Matham transcended its traditional religious role, expanding into education, healthcare, and social services. His dedication did not go unnoticed, as the Government of India recognized his exceptional contributions by awarding him the prestigious Padma Shri in 2008, and the state of Karnataka honored him with the Rajyotsava Prashasti, the second highest civilian award. Under his guidance, the Sringeri Matham undertook numerous initiatives, including providing free meals to school children, adopting villages through the Swastik Grama Yojana, and implementing healthcare schemes. Dr. Gauri Shankar's commitment to education is evident in projects like the Knowledge Center, offering free computer kits to schools and promoting computer-based education. Additionally, the Matham expanded its infrastructure, constructing a new residence for the Pontiff, a monumental dining hall capable of hosting 3,000 people simultaneously, considered the largest in Asia. Dr. Gauri Shankar played a pivotal role in the establishment of Sringeri Sharada Peetham Temple and Community Center in Houston, Texas in 2013, a testament to his global vision, and temples in Detroit and California. Recently, Dr. Gauri Shankar has been instrumental in enabling the Pratisthapana of Sri Sharadamba at Titwal in Jammu and unveiling the tallest statue of Sri Adi Shankaracharya in Madhya Pradesh. Dr. G.R. Gauri Shankar also serves as the member of the Board of Trustees of the Sringeri Vidya Bharati Foundation in Canada and a member of the Board of Governors of Rangadore Memorial Hospital and many other charitable institutions. His honor of addressing the UN General Assembly highlights the magnitude of his contributions. Padma Shri Dr. V.R. Gauri Shankar's legacy is a testament to the transformative power of dedication and compassion. Here, we also have a visionary, a beacon of culture and knowledge, Vidwan K.L. Srinivasan with us. He comes from a blessed lineage. His grandfather was instrumental in starting Veda classes at this very Samoham. His father, Lakshmi Narasimhan, is a great scholar and recipient of the blessings of the Jagat Gurus of Sringeri. Vidwan K.L. Srinivasan embarked on a remarkable journey in 2002. He laid the foundation of Sri Surabharati Sanskritam and Cultural Foundation, a dedicated effort to preserve and perpetuate the tradition, religion, art and culture of our society. The foundation operates under the guiding principle of Sarve Bhavantu Sukhinaha, striving to ensure well-being of all. The newly constructed auditorium serves as a hub for literary and cultural activities, offering a platform for the study and propagation of Vedas, Shastras, dramas and spiritual discourses. Sri Surabharati stands as a confluence of Sanskritam language and culture. The institution imparts knowledge from Vedas, Shastras and Puranas, which are the cornerstone of our culture. Sanskritam, as the key to this invaluable treasure trove of knowledge, is taught diligently at Sri Surabharati Sabha. Under the guidance of Vidwan K.L. Srinivasan, students are nurtured not only in Sanskritam, but also in character building. They are instilled with values, discipline, and proficiency in various arts, equipping them to lead lives enriched with spirituality and intellect. The festivities of Navaratri and Margashirshotsava provide a unique platform for children to showcase their diverse talents, demonstrate their spirit of devotion. Just as a crystal reflects the light that falls upon it, the students of Sri Surabharati, under the mentorship of their guru, are poised to contribute to the advancement of our nation. Throughout the year, Sri Surabharati courtyard resonates with a festive atmosphere, hosting a myriad of celebrations from Atirudram to Surya Aradhana, from Shivaratri to Deepotsava, all marked by grandeur and devotion. Bhagavad Gita recitations and Pradosha Puja are performed regularly. What sets Sri Surabharati apart is its inclusivity, engaging individuals from all walks of life, from 6-year-olds to all the elderly. In the face of adversity, such as the COVID-19 pandemic,
Sri Surabharati Foundation exemplified its commitment to humanity by providing food to over 8,000 people, a testament to their compassionate spirit. Vidwan K.L. Srinivasan Sri Surabharati is more than an institution. It is a large extended family that nurtures, protects and propels Sanskritam and culture. K.L. Srinivasan's vision is a testament to the propagation of Dharma and Sanatana Dharma. Sri Surabharati tirelessly works for the welfare of the society, resonating with the profound belief in Vasudhaiva Kutumbakam. Sri Srinivasan's Shloka classes on Shankara TV have inspired many parents and children towards this Sanmarga. As Bhartrahari says, Ete Satpurushaha Parartha Ghatakaha Swarthan Parityajyaye. We welcome the two unique guests who are engaged in selfless service for the society's sake. Dhanyavada. Thank you for highlighting the achievements of our inspirational guests. It's truly an honor to have them both today with us this evening. I would request the President of the Brahmana Samuham, Sri V.R. Subramanian, to felicitate our Chief Guest, Dr. V.R. Gauri Shankar. I now request the Managing Trustee, Sitaram Mandir Trust, Sri K.E.R. Ishwaran, to felicitate our guest of honor, Vidwan K.L. Srinivasan. Thank you, Sri Ishwaran and Sri Subramanian. Now we have a special felicitation being done to Sri P.N. Krishnan, who is 98 years old and is amidst us to bless all of us on this momentous event. Sri Krishnan has been one of the pillars in developing and propagating the various activities of the Samuham carried out through all these decades. On this auspicious occasion, we request our Chief Guest, Dr. V.R. Gauri Shankar, to honor Sri P.N. Krishnan for his invaluable service through these years to the Samuham. I would once again like to call our esteemed Chief Guest to address the gathering. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Bharati Karuna Patram Bharati Padabhushanam Bharati Padamarudam Bharati Tirthamashraye Vidya Vinaya Sampannam Vitaragam Vivekinam Vande Vedanta Tatpajnam Vidushekara Bharati. The first thing I want to do this evening is pay my sincere respects to all the Brahmin community people who are present here. And seek your blessings for my good well-being. Usually, in our day-to-day life, we come across institutions who celebrate their 10th year, a decade of existence. Some institutions go up to Silver Jubilee, 25 years, and that celebration will be very, very pompous and big. Very few cross 50th year, Golden Jubilee. Beyond that, one generation would have changed, a new generation would have come, the objects would have changed, the way the institution is working would have changed, the idea of celebration would have changed. That is the 75th year. Very few institutions really celebrate their 75th year of existence. 100th year, you can count on your fingertips how many institutions really continue for such a long time doing the objects for which it was started.
Indian Institute of Management once conducted a survey to find out how many trusts in our country are still active after 30 or 40 years of their existence. They could not count beyond 10. Because I, as a founder, would start a trust with a corpus saying that these are the things that have to be done through this trust. Maximum 10 or 15 years I can look after it. My time is out, I go. If it is a family trust, my son comes in. If it is a public trust, some entrepreneur, some philanthropic person comes into my place. His outlook to the world will be much different from what outlook with which I started the trust. So they would say, அந்த காலத்துல அப்படி இருந்தது, அதுக்கு அவர்தான் கௌரி சங்கர் போய் பண்ணினார், இப்ப அதெல்லாம் இல்ல, இப்ப இதுதான் நீடு, இப்ப இதுதான் பண்ணணும். So the object of the trust itself will get changed. This happens in many trusts, including big trusts who have more than 1,000 crores in their control. The object would have changed. The main object for which was started would have taken the back step. What is required as felt by the trustee at that point of time would be overriding all other importance. But a trust, even after 100 years of existence, still talk about only propagation of Sanatana Dharma, propagation of our cultural values, the daily commitment to our rituals is very, very rare. In that sense, this Brahmana Samuham of Alsur deserves a very big applause from all of us, because even after 100 years of existence, we have continued to do what the founders wanted this trust to do. We have maintained it in the same classical traditional way, so that our progeny knows the purpose for which it was started, and also to be continued in the same way. Brahmins as a community, we are very, very special. We have many special qualities. One among the special quality is not to follow anybody. We have a leader, we elect him, but after that if he tries to say this is how we should work, who are you to say, I know much more than you, I will do the way I want, you keep quiet, I will get it done. It goes to such extent that our role model position that we have in society, even other communities have started saying that. Brahmanale apdi irka, namba ipdi irundha enna tappu, is the language they talk. One exporter from Mangalore, who was exporting prawns, it seems, to Germany. So that importer from Germany came and asked him, I buy this from India, from Indonesia, from Malaysia, so many countries I buy. But they all send it so well packed. You people just put it in a basket and send it. Why do you do like that? The explanation this Mangalore exporter gave, it seems, those are all prawns from this area. This prawn is from India. Here, if one prawn tries to get up, there are 50 around to pull him down. So it can never go out of the basket. Whereas those prawns, they will just go out. So he has to be careful. To keep that, he puts it in a bag. I don't need to do that because my prawns are like this. That is how we are characterized. More so we Brahmins. We never try to work in a group. We never try to follow what a group mentality should be. And our ego is such that everyone is highly qualified. Everyone is educated. At least one or two from a family will be abroad. So they know the value of dollars. They talk only in dollars. So nothing can change them. Their mentality is set. That is not to be coexisting. Even in a family, in a Brahmin family, once upon a time, if you don't get somebody as a guest, the family lady, head lady would feel bad. Enna இன்னைக்கு யாரும் வரவே இல்லையே, நானே சாப்பிடணுமா, நான் பண்ணினதா, யாருக்கும் கொடுக்க முடியாதா? இன்னைக்கு அப்பா அம்மா ஏதாவது வைட் ஃபீல்டுக்கு என்ன பிளாட்டுக்கு வந்தா
சங்கரபுரத்துல இருந்து, என்ன இந்த அப்பா அம்மாக்கு புத்தியே இல்லையா, நான் எனக்கு வீக்கெண்டு இன்னைக்கு வந்து இங்க பிராணனை வாங்குறா, நான் எங்கேயோ போகணும்னு இருக்கேன் வைஃபோட அப்படின்னு புள்ள சொல்றோம். This is happening in all families. நான் என் ஃபேமிலியும் இருக்கு, உங்க ஃபேமிலி எல்லாராத்தையும் இருக்கு. This is the change that we are saying, and because we have a role model position in society, others are also trying to imitate us and follow us and say the same thing to us. Is this what the founders in 1923 wanted from our group? We are together. This Samuham has worked for 100 years. It has served the Brahmin community in and around Alsur. Many people vow their whatever little spiritual life they have had to this Brahmana Samuham. The daily routines what Sanidhanam just now mentioned, many of us are still doing only because this Samuham is making us do it. We are still following our age-old traditions because there is a Samuham which guides us how we should do and helps us to do it. So that way, this Brahmana Samuham has played a very big role in shaping our life. But the other habits that are creeping in to our daily life, is this Brahmana Samuham able to control? That is a big question. Why just Brahmana Samuham? Even big institutions, are they able to control? They are not able to control. That is because the values that we have imbibed are getting diluted. Adi Shankara, Sanidhanam also mentioned, I think somebody who spoke here also mentioned, Manushyatvam, Mumukshutvam, Mahapurusha Samshayaha. These are the three qualities he says it's very, very difficult to get for somebody. All of us are human. We are all, Manushyatvam has come to us by earlier Janmas Punyam or our forefathers Punyam or whatever little Punyam we might have done in our earlier births. We have got a very good Manushyatvam. Probably all of us present here have the second quality also, Mumukshatvam. Why I am saying this is, today all are sitting in front of a TV watching India versus Afghanistan match. That seems to be more important for them than celebrating the 100th year of their own group. But you people have chosen to come here leaving that. So that means you have a bent of mind to think about the group, to think about our own self, and think about good of the society. So I call that as the starting point of Mukshatva. And third, the very fact that you have put in so much of effort to get a message, a video message that too, and display it here for the benefit of the people present here from His Holiness, shows that you have very close connection with a Mahapurusha also. When we have all these three qualities which Adi Shankara says is very, very difficult for a human being to get, we should all consider ourselves to be really blessed soul who have got what all a man should aspire for in our life. But there is one thing that each of us will have to sit and find ourselves, that is the happiness and contentment that one should look for. These qualities we have had, but are we leading a happy life and a good contented life? Probably most of us, if we speak from our heart, will accept that happiness is not part of my life, nor contentment is there, because we have been continuing to seek more, and that more is only the word that we speak about and say no will never come to us. One doctor, recently I attended a function, Fit Boss. The doctor who conducted the entire program and who came there to present awards, he said, how you should be fit in life? You learn one simple art. No, you say, you are fit forever. But that no we don't get in our
vocabulary. More we get in our vocabulary. That's how, even though we have so many good qualities that our elders talked about, we have not been able to lead our life the way elders led their life. A man we just honored, Narayana, he is 98. He has the will and power and the strength to come and sit here and participate in his Silver Jubilee function with all happiness. I don't know whether he can hear what I am talking about, but still he wants to be part of this function. How many of us have that sort of a contentment in life to say, yes, this is what I wanted, I am leading that life? Most of us lack. Lack for various reasons. Though the good qualities are within us, these bad qualities also seem to be within us and overriding all the good qualities that we have. You may be thinking on a very good occasion like celebration of our centenary, why is this fellow talking about good and bad? Most of the people whom you call as chief guests, I don't know why I have been called as chief guest here. I am part of you. So if at all you should just say, our own man coming here and inaugurating the function. I am not outsider for also Brahmana Mahotsav. Recently when you had the occasion of hosting a function in the august presence of our Sannidhanam, I actively worked along with you. So I am part of this. But why I am trying to talk on this line today with an intention? Almost every one of us must have conducted Mahalaya Shraddham in our home. Every one of you must have done it. That is one thing that a believer, a non-believer, whoever it is, this work he will do it. Because he thinks, if I don't do something good on this occasion in remembrance of my elders, I will get something bad to happen. That is a belief. Even non-Brahmins have that belief. They may not do anything in their daily routine, but these 14 days, they strictly follow. For 15 days, they strictly follow. To the extent, I met a cinema actor recently, 2-3 days back. He told me, sir, I have not come to your place. You should take me once. I said, you are most welcome, come. I chant Lalita Sahasranamam every day, sir. I thought I am not hearing something properly. I said, Yen Heladri Neevo? I asked him. He says, sir, I chant Lalita Sahasranamam every day. Every day. To confirm that, he started saying, Shri Mata, Shri Maharagni, sir. Nanak gottilla anta avanu helta idana nanige. Very good. How much time you take? Just to know whether he is talking truth or not. I asked him, how much time you take? He said, usually I used to take 50 minutes in the time when I started. But now after practice, 30 minutes is enough, sir. Within 30 minutes I chant Lalita Sahasranamam. It seemed to be reasonable. Then somebody came with a cup of coffee in functions, you know what happens. He refused. He said, no, I asked him politely, Nimgen sugar gigger idiyenappa, coffee kuda tagolodilvalla. Pitrupaksha, sir. Mahalaya, sir. Ee 14 divasa ellu ಏನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ sir ನಾನು. Why I am quoting is, even such people whom we ordinarily think that they don't have any belief, they don't do anything, Mahalaya, they religiously conduct themselves the way they are expected to. That sort of importance we give to all our forefathers during those 15 days. But after that 15th day, what is it that you try to do? These 15 days you follow. Then comes the Sharanavaratri. How many of us are ready to follow this regime and follow what we have been told to do in our practices during those days? The answer seems to be, I am not ready to follow. Oh, this is where Samuham of such nature play a major role. It is the duty of such Samuhams which have existed for more than 100 years, who have a good command over its members. You have existed for 100 years only because your members are hearing what the elders say here. Otherwise you would not have existed for 100 years.
It is your duty to see that our practices are kept alive. Like you say, our culture. And we say culture, we have music program, we have dance program, we have a drama program, and say our culture is being maintained. Like that, there are certain practices which are a must for us as Brahmins. And if we don't follow those practices, and as a group, if we don't adhere to that and tell others that this is your duty, you should do it, probably the reason why such samuhams got established would not have been fulfilled. Those days, probably before the Second World War and just after the First World War, such samuham, maybe he will be able to answer, was a need. There was a group effort required to sustain what we wanted to do. Financially also, environmentally also, and even as a society. If we had to do what we wanted to do as per our custom, our practices, we had to be a group. If we were working as a group, there would be strength. And for that reason, such samuhams got started. It is our luck that this samuham has existed for 100 years. So many samuhams have started, but they have not been able to continue for a long period. But this samuham has existed for 100 years and still vibrantly working for the cause of the welfare of the members and the society here. We have to say a great thanks to all the members who have been responsible for that and pay our respects to them. But is the next generation ready to follow your footsteps? You are coming here, or most of us who have come here are beyond 60. Those who are in 20 and 30, are they adhering to what we want them to do at their age or at our age? Is something a samuham or a group must think about. This is the reason why I talked all the things other than what is required in a centenary celebration, because the need for such a coexistence is very, very much required at this particular point of our existence. Today, our community doesn't get the respect that it deserves. Our community doesn't get the standing that it should have got in any field. You take any activity, be it sports, be it education, be it supporting the society or leadership role. It is our community, my community, that has played a major role in the last 100 years, if you see. Even in a sport like cricket, it is our own brethren people who have shined. It is B.S. Chandrasekhar who has shined, it is E.A.S. Prasanna who has shined, it is Rahul Dravid who has shined, or it is Rohit Sharma who is shining. They are all from our group. Sir? G.R. Vishwanath, of all. Oh, when he says G.R. Vishwanath, he studied in a school just next to my home, Fort High School. That school also has celebrated centenary recently. His teacher once, after, many of you may know, G.R. Vishwanath scored a 0 in the first innings. Second innings he scored 137 runs. And at the score of 97, he stood still for about 40 minutes without scoring his 98th run. He took 40 minutes to score the 98th run from 97th run. We all our nails had gone, many people's thumb also had gone, because we were a part of that group. Then he scored the century, he came back, we all gave a big reception to him. At that point of time, his teacher, the high school's teacher, mentioned, if only my student, G.R. Vishwanath, had the same bent of mind in studies, today he would have been somewhere else. But I am very happy in sports he has achieved that. So why I am saying is, in such occasions also, we Brahmins have shown our strength, have shown to the society that the role that we can play is something very unique, and society can't prosper if they just push it out. We have never been kings, but we have been always kingmakers. Right from Chanakya, if there is a good king, there are two good Brahmin ministers around him, so that the
government runs properly. Even to this day, you take any good governmental decision that has been taken and implemented. If you go inside, you will find that there are 1 or 2 Brahmins who are doing all that in the name of somebody else. That sort of a society lead role this community had. But why are we not able to get a good foothold for our own people in their daily life? We also see Brahmins suffering. As a community, we have not been able to support people who are in need in our community. Education, if somebody says how many Brahminical educational institutions teaching modern education, I think we can count on our fingertips. But if you say how many educational institutions that are serving the cause through the help of a Brahmin leader, there are empty in number. Any good educational institution take, there is behind some Brahmin leader who is supporting that. But as a community of our own, I don't think we have any major institution working for us. Industry. There are many big Brahmin industrialists who have shown themselves, amassed money, taken leadership roles. Right from Infosys we have people. But Brahmins themselves, have they been supported? I don't have an answer. Oh, our friend Nagarajan may laugh when I make this statement. There was one IAS officer in our government of Karnataka. நம்மவரே இதாரு நம்ம ஆளே இருக்காங்க, போய் ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்டா உடனே பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க போறோம். அவன் நமக்கு புதுசா அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நான் பண்ணினா நம்பாளுக்கே பண்ணிட்டான்னு ரவுண்ட் மார்க் போட்டுடுவா என்னோட சிஆர்ல. உனக்கெல்லாம் நீ ரூல் பிரகாரம் வா, உனக்கு எலிஜிபிள் ஆனா பண்ணிட்டு போ. This is the attitude of a Brahmin officer sitting there, because he thinks that by doing some good to deserving people, his role may be taken away. I will not do also. I will not do also. He knows better. K.L. Srinivas has had enough experience in getting a land for his Surabharati. This sort of attitude, why our community people have, is a very, very big question I have not been able to find answer. You people have coexisted for 100 years. You should be able to find an answer, because you know how things have worked for 100 years. I sincerely request the leaders of this Brahmana Samuham to give out some tips to other people who are working to find out how we can work together for the community. Working together for the community is a very, very important cause. Another very funny thing that we Brahmins have, if you go and ask a very successful Brahmin man, successful means today's term is amassing money. He must be a rich man. Then only we say he is successful. If somebody comes to me, he will say, he is not successful. He is not a successful man in life, because I have not made money. So the criteria seems to be making money. Or we will take that. Go to a successful man who has made a lot of money. Seek from him some help in financial terms for the sake of the community. Out of 100, 10 may extend their hand. I am sure 90 of them will give some reason, using all their mental vocabulary, to say why they can't help this cause. This is how we have been brought up. Why it is so, there is no answer. It has gone to such an extent, recently Kerala Brahmana Sabha conducted a global summit at Palghat. If many people came for participating in that, that itself was considered as a big success. So many people have come for the participation in the world Brahmin meet. We have gone to that far situation where even coming together itself is considered a big affair. Why so? When this community has got so much of intelligence, so much of good thinking, support from all, and also financially
fairly well off than other communities. Why we should not work, why we are not working together as a group for the benefit of the community is something an old institution like Brahmana Samuham must give an answer. I have attended many Brahmin association functions. That day the function takes place, all of us clap, and after the function a very good sumptuous meal is available. We all eat, and if it is to our taste, at least tell them thanks. If it is not to our taste, say all bad words right there and walk away. This is all that we do. And again we meet after 4 years or 5 years when such a food will be served. What is it that you have done for society or for community? Nobody wants to. This doesn't apply to any of you here. As I mentioned, you are all little different. Otherwise today you would not have been here. You would have been in front of your TV. I am trying to tell in front of you because you know how to coexist. You have lived here. You have supported this Samuham for 100 years and such good things are happening here. You should be the role model. You should tell the other Samuhams like this or other associations like this, this is how you should exist, this is how you should serve the community. Unless we do that, as a community, probably we don't have much to look for in another 15 years or 20 years. I am talking from the bottom of my heart with lot of feelings. It's not just I'm not saying this. I know how things are changing. In another 20-25 years, if you want a good real Brahmin to be part of you, you may not be able to have. Things are changing so fast. All our children are moving away from India. And those who are here, they want to imitate what the others in America or in Canada or in Australia do. They think what they are doing is the best thing and they should follow that. Then where are we trying to support our culture, support our practices, support our way of life? Brahmin has a special way of life. We always think for the good of others. That has been our greatest strength. But all of a sudden things have changed. Today even my brother seems to be a layman for me. My father seems to be an unwanted man for me. Because I have been brainwashed day in and day out that earning in dollars is important, earning in somewhere in America is very important, studying in Australia is, all this brother, father, sister, everything goes away. Only going to America or going to Australia seems to be the object in his life. I have seen in front of Krishnamurti, I should not talk. He has been chairman of a big public sector company. But still, I have also roamed around the world. If you go there, you may be thinking that your son, your daughter, or your next door neighbor's son is leading a fantastic life in America. He must be like that, he must be like this. When you go there and see, you will realize what sort of a shit life he is leading just to earn in dollars. We don't realize sitting here. When we go there and see what they are doing, he earns in dollars, but he doesn't have the wherewithal to eat 2 good meals. He will get a fresh prepared meal probably once in a week. All other days what he gets is something which in our place in Bangalore, we won't even throw it to dog. We will say, oh, nammane nayi gadyakappa, valledu kodu, adella aache bisakko. That sort of a food he eats. And we sitting here think that he is leading a grand life there and he is next to Bill Clinton or Joe Biden or somebody will be thinking here. How are we going to tell our next generation, see, you don't look for those things, there are better things available here, in my culture, in my tradition, in my practices, you practice that you will be a better man. I think there, as a community, we lack. We lack what? I don't have the answer. But I am sure we lack something as a group which doesn't support this type of build-up of our next generation or 2 generations later. Unless we tell my own children how they should lead their life and what should be the object in their life, how are they going to learn all this and prosper?
If my ambition is only to see that my son goes to Australia or America or Europe, then what is it that you are trying to do for your own country, your own family, your own self? Once you dispatch them from here, what you get is only this shit, nothing else. There, I should not be mistaken. Even a man who is earning more than $10,000 a month, that is roughly $1.2 lakh in a year. If you go and see him, his contentment level will be very much lower than what a 1 lakh rupee man has in Bangalore or in my country. If somebody gets 1 lakh rupee in a place like Sringeri, he would be leading a king's life. All his wants would be fulfilled, and he would dedicate his time to society, do something good, because he is endowed with all that. Whereas there, even in dollar terms, if you can that, you will find it difficult. For the first time when I visited America, that is about 30 years back, the place where I was staying, the hostess, she told me, Gauri Shankar, இங்க இருக்கிறவாள்லாம் பிச்சைக்காரன் லைஃப் தான், எங்களோடதெல்லாம் பிச்சைக்காரன் லைஃப், எல்லாம் கடன்காரன், நமக்கு கார்டு இருக்கு, கடன் வாங்குறோம், அதான் தெரியும், வேற ஒன்றும் தெரியாது. Everybody is there, has a loan on his head. Your house is somebody else a mortgage, your car is somebody else a mortgage, your food is somebody else mortgage. Do you like to live do we all like to lead such a life here? Even taking 100 rupees from known friend, we think twice. Or should I ask him, can I manage without that? And even if I ask and he gives, within no time I want to give it back to him, because I consider keeping that 100 rupees on me is something not good for me. Shreyas Allah. Innobru dudna vitkolla Shreyas Allah. Sala takolla Shreyas Allah. That is our way of life. For them, the more they take loan, the more they live on credit, they think they are good. Oh, my credit capacity is 9.2. Even if I ask $1 lakh, they will give. But is that what we were taught? I don't have an answer. I want all of you who have had this excellent association, which has survived for 100 years, and personally I think all of you have been successful. That's how we are all in such cream of society, to guide the association, to think about and tell all our friends who don't have such bent of mind to look for good things in life, to look for what they should really do for their good and prosperity, and then try to put those practices to them through your good offices. This is the dire need of any coexisting group in India today. I am talking about a group, Brahmins, only because it is an association of Brahmins. It is there for all. See, the pathetic situation today, any field you take, if you call for an engineer and conduct an interview, 95% of the engineers who are coming out of the present day engineering colleges will not know how to count the least count of a vernier or any small equipment you give him. You just give him a vernier and ask him, least count kandidiya, nanigenu gottilla sir, idu hengu upayogisbeku antane gottilla. That is how our people are being brought out of universities and engineering colleges. You talk anything in a law college, they will all say, ನಮ್ಮ ambition ಇರೋದು political leader ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ದೇನು ನಮಗೆ ಬೇಡ. You talk about doctors, less talked is better, because in my service to Sringeri Mutt, I have come across a chance to oversee the running of various hospitals. More than 100,200 bed hospitals I have control. Finding a good doctor today is absolutely difficult. And most of the senior doctors, after they perform the operation, come out of the operation theatre, if you just ask him, "When doctor aita,"
Devardaya Aitappa is what he answers. If Devardaya is going to answer his operation theatre needs, then why he should be there? Anybody can bring that Devardaya. But what I'm saying is, today we have not been able to bring out this best in any next generation children. Not only in our case, in all cases, hardly 10 or 15% are coming out good. The urge to be best in whatever we do is no more there. There is no, there used to be a time when even a peon, he would say, "Nan kelsa nan chanag madidini sir, triptiyag madidini." Today even a king can't say that. This sort of lack of values in life is something which is playing havoc in each and every member. We may not realize it at that juncture. After a few years we realize what happened 5 years back is now giving me back like this. Such things are happening because I was not careful at that point of time. Oh, this is where bringing in these values is what this Brahmana Samuham should very seriously do in these years of difficult period. We are at crossroads. As a country, compared to others, we are progressing. But as a group, we don't have the wherewithal to live together and have the strength that a group gets. We give examples. One kaddi murdagutte, noor kaddi serso gattiyagirutte. Example, any teacher, any student, any man standing to talk, he will give. But nimmanayil enagta ide, I don't have an answer. Adu namage bittiddu, nimage yakri adu will be the answer. If this is the way we are going to look at our life, I think Brahmana Samuham somewhere should enter our life and tell them, this is not the way you should live. There is a different way of living, and you should live the way our ancestors did and the way they were happy and contented. If that can be done from Brahmana Samuham for their own community people, for your own, we are all one. Probably, if that message can go to our next generation, the youngsters in our society, we would have done a great service. Brahmana Samuham would have done a great service for sustenance and propagation of our Sanatana Dharma. This work can be done only by Brahmins. Others can't do it. They may say so many things, but when it comes to performance of Dharma, adhering to Dharma or teaching Dharma, that is possible only by us, that is Brahmins. And it will be our duty to see that the entire society follows what they should do dharmically, and also do that way for the sustenance of all our good things and give it to the next generation. If my father had left 1 lakh rupee given to me, and in my generation if I lose it, my son will say, what fool my father was. My grandfather gave such a huge amount of 1 lakh rupee and this fellow spoiled it. So, to maintain my name, I should somehow see that I retain, if not 1 lakh, at least 85,000 rupees and give it to my son. Nam tata kottidappa aasti ninigu kodta idini. That is nature. That is society. But if I lose entire 1 lakh, he will scold me. He will talk all bad things. Society also will talk bad. Appa hagidri ivnella halu madda. We are not ready to accept it. For a thing that we can earn, this rupee, we are so very careful. Dharma is something that has come to me not from my father or grandfather. It has come from several generations. That big, bountiful blessing has come to me today. If I don't properly maintain it and give it to my next generation, probably that is the biggest sin that I can do for the community. So as a community, where we have had the principal role of guiding others, there may be any story you take, there will be a beginning in a small village, a small poor Brahmin was living.
These are words that is in any story, but ultimately it will also end saying that poor Brahmin helped all these people to lead a good life. A school teacher was always honored. Why? Because most of the school teachers from my Brahmin community, they always wanted some good thing to be done to the society. Even if they didn't have square meal, they used to give to the others so that they are happy. If one rich man in a village in Brahmin locality, if he was good, the entire village would be good, because he had the sense of responsibility and sense of mind to say that I will distribute it to others who need it and then feel happy. But this sense of coexistence has slowly gone away from us, from our community. I think this Brahmana Samuham as a 100-year-old institution should play a role to bring this back to our community. That is my sincere request to all the office bearers and senior Brahmins who are present here. We only have that strength. If we want to do, we are capable of doing. We have all the required strength, intelligence, and today most of us are also financially better off. I won't say very well off, but there are not many Brahmins who are in dire need of some 1 square meal. To exist also it is difficult, or to clothe themselves is difficult. That situation is not there. Today as a community we are fairly well off. We are occupying very big positions, but that community sense of coexistence seems to be not present anywhere. So I think such associations should play a role, should tell all the Brahmin officers, Brahmin senior leaders, that you have something to do for the community, not just sitting there as a Brahmin and taking all good things and leaving bad things to other people in the community. God has given you that position to help people. God has given you that money to help people. So you take that responsibility. Should be the message that you may not be able to do personally all this, but if you can send a message as a group, as a Brahmana Samuham, probably or possibly it may reach their ears, and out of 10, at least 5 or 10 may try to do something on these lines. And if they do that, that is enough for our next generation to stick to it and follow. There are many people like K.L. Srinivas. He is much younger to me, and I know him from his Cheddi Divsa in Kannada. But he has taken the leadership role. One entire community in and around Bangalore East today has got a better place where they can see what their culture is. They have a better atmosphere where they can go sit and meditate in front of Goddess Sharada. They have a community living at least for 30 days in a year during December, January. These are the things that will bring you together. With all such things today, K.L. Srinivas is in a position to command people. He can say, in the community at least, in Bangalore East, he can say openly, this is what we want to do, come, support us. People will support him. Youngsters will support him because they see lots of reason that they should follow what K.L. Srinivas is doing. So we need such type of people and such type of avenues where they can really shine themselves and bring the community to work together for our own welfare and prosperity. All these apart, coming here today, it has been a privilege. I am very happy because Brahmin community, when they conduct such good functions, they usually call somebody who will not respond to their needs but occupying a high position. He will come there, he will promise 100 things, will not deliver anything and go away. This is what I have seen in our practices. But you have chosen to call somebody who is a nobody in society. I am nobody in society except the qualification that I have as a servant of Sringeri Sharada Peetham. What achievement do I have against my name? What money I have against? Nothing. You have chosen somebody, very ordinary man, to come and be part of your centenary celebrations. I am very, very happy. I feel I am honored when my own community calls me and gives me this position. So, in that way, I feel highly obliged for this invitation that you have
extended to me. In fact, when Subramaniam told me that you should come, I gave empty number of reasons to say why I can't come. But when he said, you give me a date when you are in Bangalore, I will start the function on that day, then I thought I am trying to be too firm. And I said, on 11th is Mahalaya Shraddham in my day. I will definitely be in Bangalore on that day. And he chose that day, and today I am here. I am very happy to be around my own community people. Oh, some youngsters may ask, oh, you have talked so much about for 30 minutes. What is it that you can do for us? Is that just talking, or can you do anything? Financially, I am not a very strong man. But conviction-wise and the will to support society, I am very, very strong. I have the will to do anything that is required for the sake of society, even at the cost of losing my own things in the process. So you can be rest assured that if there is any need on these aspects, you can come to me. I will definitely support, not only support, see to it that what you want is got. Many of the people who are present here are friends, more than members. We know each other well. We have worked together. We have seen world together. We have suffered together. So let us pray that in future God gives us a very good time where we can live together in a very happy frame of mind, serve society in a good way, and also see to it that our next generation follows in our footsteps only. I also do things that are good for them, good for society, and also practices that are there for several generations in our custom, belief, and way of life is followed by them. This is the most important message that I would like to convey to seniors here. You don't ignore your next generation. They are the strength. They are the people who have to take this community forward. And if they are strong-willed, then we can be rest assured that our community will have a very, very good time in future. Let us all pray Goddess Sharada and our Jagat Gurus and all seniors who are present here and elders in our society to give us that sort of a bent of mind and strength and willpower to do such good things for our own community. May God bless you all. Again, I have to sincerely thank Subramaniam. He shares initials. He is also VR, I am also VR. So we always say VR. I am is not in our vocabulary. VR is our vocabulary. For giving me this opportunity, and also so many elders for having the patience to hear something. Many of the things what I have talked may not mean anything to you people because you have undergone more rigors in your life. But still, when a child in the family, it will not know what it is doing, but all the elders in the family will be celebrating. That child will be in a cradle, not knowing what is happening. But we will all be enjoying the birthday of that 1-year-old child, saying, oh, first year birthday. Like that, as a child, I have spoken so many things that has been hiding in my heart for the sake of community. So I have put out what I had in my mind. It is for you all people in the society to take it the way it should be taken and also bless me. Thank you. Thank you, sir, for your speech. Thank you for highlighting need for all of us to be united and concerted in these modern times and staying true to our culture and roots given by our forefathers. Next up, I would like to call upon our guest of honor, Vidwan K.L. Srinivasan, to share his experiences. Shri Gurubhyo Namaha. Bharati Karunapatram Bharati Padabhushanam Bharati Padamarudham Bharati Tirthamashraye Vidya Vinaya Sampannam Vitaragam Vivekinam Vande Vedanta Tattvajnam Vidhushekhara Bharatim. நான் தமிழ்லையும் பேச மாட்டேன், இங்கிலீஷ்லையும் பேச மாட்டேன், கன்னடத்தில் பேசுறேன்.
இந்த ப்ரோக்ராம்ல இங்க நிறைய பேர் தமிழ்ல இருக்கேன்னு ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லிட்டு அப்புறமா நான் கன்னடத்துல பேசுறேன். என்னுடைய நிலைமை இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆனது ஆச்சாரியாளுடைய அனுகிரக பாஷணத்துல. வாஸ்தவமா ஒரு பத்ததி என்னன்னா, நடுவுல இந்த கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் உடைய ஸ்பீச் இருக்கும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் சப்பன் இருக்கும். கடைசியில சீஃப் கெஸ்ட் உடைய பேச்சு இருக்கும். திரும்பி அது சுவாரஸ்யபூர்ணமா இருக்கணும். ஆனா இவ்வளவு சுவாரஸ்யபூர்ணமான 2 உபன்யாசங்கள் ஆனப்புறமா மிச்சம் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் ஆஞ்சுக்கோ அப்படின்னா ஆயிரது ரொம்ப கஷ்டம். ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ, ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ ನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ನೀಚೈಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನ ವಿಹತಾಃ ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯಾಃ ವಿಘ್ನೈಃ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನಾಃ ಪ್ರಾರಬ್ಧಮುತ್ತಮ ಜನಾ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಏನೋ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತೇ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಹಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಘ್ನ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ ನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ನೀಚೈಹಿ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀಚರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಶೂರಾಹ ಖಲು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾಹ ಅಂತ. ಪ್ರಾರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಝೀಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಪ್ರಾರಭ್ಯ ವಿಘ್ನ ವಿಹತಾಹ ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯಾಹ, ಅಂಥವರು ಮಾಡ್ರೇಟ್. ಆದರೆ ವಿಘ್ನೈಃ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನಾಹ ಪ್ರಾರಬ್ಧಮುತ್ತಮ ಜನಾ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ. ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಆ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಯಾರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರನ್ನ ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ತರಹ 10 ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 8 ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. PhD ಬರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳ ಭಯದಿಂದ. ಅನೇಕ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತರಹ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹ ಉತ್ತಮ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಂಚತಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೋ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನೋ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯೋ, ಏನೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಕೊಡಲಿ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಮರ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಕೇವಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮರದ ಪೀಸು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ. ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮರದ ತುಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ವೃದ್ಧ ಮರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವ್ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಮರವನ್ನ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೊಡಲಿಯ ಯಾವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನಾದ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೇನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹವನ್ನ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜನರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೋ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ 43 ವರ್ಷ, 43 ವರ್ಷವೂ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಂಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಓಂ ಪ್ರಥಮ ತಮ್ಮ ವೇದದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನತನವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಗುರುಗಳು ಡಿ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಅಂತ, ಅವರು ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಗಳತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ದಂಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5-6 ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದು, ಇದಾದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ದಯೆ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆ ತರಹ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಶ್ಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ದಲ್ಲ. ನೀನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ 108 ಭಾಗಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಆದರೂ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆ ನೋಡಿದ್ವೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಇವಾಗ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಿರೋ, ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಧರ್ಮೋಪನಯನಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅನೇಕ ಉಪಕರ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಉಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಕೂಡಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ 4 ಮೊಳದ ಪಂಚೆ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯ ಹೊದ್ಕೊಂಡಿರೋನನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವನ ಹೆಸರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರನ್ನ ಆಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತು ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಏಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪಾತಾಳ ಬೈರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರದೋಷ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ತಂದೆನೂ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ವಿಮುಖತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಕೂಡಲೇ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ರುದ್ರಹೋಮ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ರುದ್ರಹೋಮಕ್ಕೆ. ಯಾಕೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 2 ದಿವಸ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸರ್, ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏದಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆನಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಸ್ದೆ. ಏನ್ ಸರ್, ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ? ಯಾಕೆ, ಏನು ನೆನ್ನೆ ನೀವು ರುದ್ರಹೋಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹುಡುಗನ್ನ? ಕೂಡಲೇ ಅವರಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂತು, ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕಂತ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು, ಏನ್ರಿ ನೀವು 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, 4 ಗಂಟೆ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ರುದ್ರ ಪಾಪ ಮಗ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಏನ್ ಸರ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಸ್ಪದನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೇಳ್ದ ನನ್ನನ್ನ. ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೇದದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸರ್ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ. ಒಂದು ನರಕದ ಹೆಸರಿದೆ, ಆ ನರಕದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥವನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಂತ. ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇದದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಹೋಗು, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ಅದು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀನು ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ 30 ಗಂಟೆ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, 30 hours ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇವನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಟಿಕೆಟ್, ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೂಡ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕರು ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದಂಥವರಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟಿನರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದದ ಕ್ಲಾಸುಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2ನೇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸೆಂಟನರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು, ಗುರುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಲೋಕವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. 2ನೇದು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದುಂಟು, ಈ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳಾದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೊಗಳಿ ಏನು ವಾಪಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ 100ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು 2007ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ 100 ವರ್ಷದ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ದಾಟತ್ತೋ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗಳು ದಾಟೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 100 years ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ ಮಠದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಏನೋ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನದವರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹವರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಪಾರಾಯಣಗಳು, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಘನಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ವೈದಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅದೇ ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಘನಪಾರಾಯಣ 28 ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ಅ ಗುಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಪಾರಂಭ ಕ್ಷೇಮಕರ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗುಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತರಂತ ಅನಂತನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು 101ನೇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 100 years ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹ ತನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನವರಾತ್ರಿಗಳಿಂದ. ಆ ನವರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಂದಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳು ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಮಾಮ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತನಾರಾಯಣರವರ ತಂದೆಯವರು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವರುಗಳು ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವರ ತಂದೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನ ಇತೋಪ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅತಿ ಮಾಡರ್ನ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 1000 ಮುಟ್ಟಬೇಕದು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರಾದಂತಹ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಗೃಹೇಕೋ ವಿಚಾರೋಸ್ತಿ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಜನಕ ದಶರಥನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಶರಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂಥವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ 1200 years ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅತಿ ಕಿರು ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಳೈಸಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir, for emphasizing the fact that
all members of the audience and members of the community don't come to the Brahmana Samuham for its building or its amenities, but for the culture and values that were put forth by the founding fathers and elders of this institution, and how we must continue these values further for many generations to come, in fact for several centuries. Next up we have an enthralling violin duet by two promising young artists, Master Vijay and Master Bharat. I request our chief guest and guest of honor, of the Samuham and the trustees of Sitaraman Trust, together with all like-minded members of the Samuham, have been instrumental in putting together the time and promising to mobilize funds, cooperate, coordinate and execute a year-long program. The activity is ambitious and require all your support throughout. This inaugural program has been well designed and marked the auspicious start of a year-long event invoking the blessings of Bhagavan Mahaganapati. We express our gratitude to Padma Shri Dr. Gauri Shankar, who has come all the way from Sringeri to be with us today and provide a sense of direction. Thank you, sir. I wish to thank Sri Vidwan Srinivasan, who took time off his busy schedules and graced this event today. Thank you, sir. I thank our members, donors, patrons and all well-wishers who are all with us and continue to support us all through this event. Thank you. Namaskaram.
inaugural function, which ended with an enthralling violin duet by Master Bharat and Master Vijay, sons of our friend Sri Ganesh of our Pradosham group. So annilande nang in the program potappe we were asking him that, we would like to give an opportunity for your sons to play on this platform. And I think, they did a wonderful job. I think we should give them a big applause. We had Mr. Krishna Mohan on Mridangam. And I'm sure that you all will agree, when he gave when it came to Taniyavartanam, nammalella engyo kondu poittundaru. By the way, he's a general manager working in Wipro. With ISRO, I'm sorry. And we have Sri Panindra on Ghatam. On behalf of Brahmana Samuham, we thank this group and Bharat and Vijay to excel in all their future endeavors. Thank you very much. Ellarkum palaharam arrange pannirka. We all can go and have prasadam. Now I would request our Vice President, Mr. Ramalingam, to honor the youngsters as well as the artists.